হ্যাঁ নাসু সরি ওকে স্যার, আমরা আবার শুরু করি। নাসু আপনি একটা কাজ করবেন, সরি আপনাকে একটু ইয়ে করি, সেটা হচ্ছে আপনি আপনার ক্যামেরাটা খুলে কথা বলবেন, তাহলে হবে এটা কি ওই স্পিকার মোড দেখা যায় যে একজন টিচার ক্লাসটা ইয়া করতেছে, আপনি যে ওকে কথা বলেন তাকে কিন্তু দেখা যায়, যে কথা বলে না তাকে দেখা যায় না। হ্যাঁ স্যার। তাহলে তিনজনকে প্রশ্ন করেন। এবার রাজীব প্রথম থেকে প্রশ্ন করেন রাজীব ভাইকে। স্যার আমার ক্যামেরা কি অন হয়েছে স্যার? ব্যাটারি তো অনেক লো। হ্যাঁ ম্যাডাম, একদম পুরা ম্যাডাম ম্যাডাম দেখা দিতেছে। আচ্ছা তাহলে এবার রাজীব ভাইয়ের প্রশ্ন করেন। ওকে স্যার। Where were your parents born? My parents were born in the village. Born. Born. Uh, where did you live when you were a child? I do live in at I live I live in Dhaka at Mirpur. when I was a When child. you when I was a child. আচ্ছা, did you live in a house or a flat? I live where in a house. I lived in a house. Yes. I live in a house. When did you start school? My first. When did you start school? উত্তর বলেন I started school. I started school at 1997. Who was your first teacher? My first teacher Was my first teacher was Mr. Nozrul Islam sir. আচ্ছা। Who was your best friend? My best friend was Imran Hassan. My best friend was Imran Hassan. When did you learn to read and write? I learned to read and write when I was 5 or 6. When I was 5. 2006 now. When I was 6. When I was 6. When did you get your first mobile phone? I got my first mobile phone where 2005. In 2005. In 2005. অথবা at 18, at 16, at 24 এরকম এত বছর বয়সে। আচ্ছা ওকে এবার কি জানি মেয়েটার নাম? লিজা। পলি আসছে, পলি আসছেন? পলি আবার মেয়ে ডিস্টার্ব করতেছিল। লিজা প্রশ্ন করেন ইয়াকে, নাসুকে। লিজা প্রশ্ন করেন নাসুকে। Okay, sir. Where are your parents born? My parents were born in the village. Where did you live when you were a child? I lived at Gulshan when I was a child. Did you live in house or a flat? I lived in a house. When did you start school? I started school at 5 years old. At 5. Who was your first teacher? My first teacher was Mukta madam. Who was your best friend? Sharifa was my best friend. When did you learn to read and write? I learned to read and write at 7. When did you get your first mobile phone? I got my first mobile phone at 22. খেয়াল করছেন রাজীব ভাই কিভাবে লিজা ওনাকে প্রশ্নগুলো আর উনি জবাবগুলো কিভাবে বানাইলেন? ক্লিয়ার? জি ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লেটস মুভ আইটেম। লেটস মুভ অন টু নেক্সট আইটেম, দ্যাট ইজ এখানে আমরা পাস্ট ফর্মে যাব না, এগুলো আমাদের দরকার নাই এখন। Come to this. Bends up and down. Bends up and down. Write the past simple of this verb. There is a list of আচ্ছা স্যার এখানে একটা কুইজ আছে, এখানে কুইজটা আমরা শেষ করিনি। I think we did it in the last class, না?
Okay. Match the question and with the answer. Match the questions and with the answer. আচ্ছা, আপনি দেখি ও আগে লিজাকে টেস্ট করি ও জবাব দিতে পারে কিনা। নাশু এক একটা প্রশ্ন করেন দেখি লিজা whether she can pick up the answer or not. Okay. Where did you go to school? No, I wasn't. না, এটা তো হলো না। Where did you No. Where did you go to school? অর্থ কি? Where did you go to school? অর্থ কি? তুমি কোথায় স্কুলে গিয়েছিলে? মানে প্রথম স্কুলটা তোমার কোথায় ছিল? তাহলে কি বলবেন? কোন জবাব? When I was No. In a 7. small town. আহা, নাশু কেন বলে দেন? ওকে চেষ্টা করতে দেন। Okay. আচ্ছা, Where did you? আচ্ছা, আমি 2 মিনিট চিন্তা করার সময় দিলাম। 2 মিনিট। okay, sir. হ্যাঁ, ওকে। ম্যাচ করেন, সবাই ম্যাচ করেন। নাশু ম্যাচ করে এটা ঠিক কানেক্ট করে রাখেন হাতে। Sir, হইছে। ওকে। নাশু প্রশ্ন করেন। Okay, sir. Where did you go to school? ছোট না বড়? In the- একটু বড় করে দিব? স্যার আমরা বড় করে নিয়েছি স্যার। না, বড় আর করা যায়ও না। না, না আর যা করা যায় না। ওকে, where did you go to school? হ্যাঁ, বলেন লিজা। In a small town in France. ফ্রান্স না ফ্রান্স? France. ফ্রান্স। আচ্ছা, Did you like your teachers? Yes, I did. very good. Were you a good student? No, I wasn't. Who was your favorite teacher? Favorite. Mr. Johnson. আচ্ছা। When did you leave school? When I was 17. Why didn't you go to university? Because I didn't want to. What was your first job? I was a shop assistant. ভেরি গুড, সুন্দর করছে মাশাআল্লাহ। লিজা আচ্ছা লিজা প্রশ্ন করে, নাশু প্রশ্ন করেন ইয়াকে, কি জানি বলে? রাজীব ভাইকে। রাজীব ভাইকে। হ্যাঁ, আচ্ছা। Where did you go to school? না সরি, নাশু আপনি করেন না, লিজাই করুক। লিজা করেন। আচ্ছা। Where did you go to school? ভাইজান কোথায়? রাজীব ভাই, রাজীব ভাই নাই? হ্যাঁ, জবাব দেন। সরি, মিউট করা ছিল স্যার, সরি। Where did you go to school? In a small town in France. ভেরি গুড। Did you like your teacher? Mr. Johnson. এই কয় কি? Did you like your teacher? আপনি কি বলেন, আপনি কি আপনার বন্ধুকে পছন্দ করতেন? হ্যাঁ, তো আপনি কি অমুককে পছন্দ করতেন? আপনার তার নাম বলবেন নাকি মানে পছন্দ করতাম কি করতাম না, কোনটা বলবেন? Yes, I did. Yes, I did. Were you a good student? Because I did not want to. Were you a good student? আপনি কি একজন ভালো ছাত্র ছিলেন? কি বলবেন? No, I was not. I I was. wasn't. ইয়া পলি খেয়াল করেন। Were you, no. Who was your favorite teacher? এই যে বাবা, Mr. Johnson. When did you leave school? When did you leave? When I was 17. Why didn't you go to university? Because I did not want to. What was your first job? I was a shop assistant. I was shop assistant. এবার ইয়া পলি জবাব দিতে পারবেন? জি স্যার পারবো। নাশু প্রশ্ন করেন। নাশু Yeah. প্রশ্ন। Okay, sir. Where did you go to school? In a small টাউন in France. Did you like your teachers? Yes, I did. ভেরি গুড। Were you a good student? No, I wasn't. Who was your favorite teacher?
Mr. Johnson. When did you leave school? Because I did not want to. When did you leave school? ও আচ্ছা বাবা বাবা একটু when was your When I was 17. জি স্যার Why didn't you go to university? Because স্যার দেখতেছি because I did not want to কারণ আমি যাইতে চাই নাই, because I did not want to. to. What was your first job? I was a shop assistant. ওকে, সো লিজাকে প্রশ্ন নাসুকে প্রশ্ন করবে লিজা। দাঁড়া এই যে শোনা যাচ্ছে Where did you go to school? In a small town in France. Did you like your teacher? Yes, I did. Were you a good student? No, I wasn't. Who was your favorite teacher? Mr. Johnson. When did you leave school? When I was 17, Why didn't you go to university? because I didn't want to. What was your first job? I was a shop assistant. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাও এই কথাগুলো রিয়েলে জবাব দিবে, ইন রিয়েল। Okay, sir. এবার লিজাকে প্রশ্ন করবেন নাসু লিজা দিস অ্যান্সার্স ওয়ার ফ্রম সামওয়ান এলস। জনসন তার টিচার ছিল, সে ফ্রান্সে প্রথম স্কুলে গেছিল। এখন ইউ উইল রিপ্লাই ইউর ওন অ্যান্সার, দ্যাট শুড বি দ্য রিয়েল। ওকে লিজা, রিয়েল। মানে শুধু আনসার গুলো বলবো? আপনি নাসু উইল আস্ক ইউ अगेन, ইউ উইল গিভ ইউর রিয়েল অ্যান্সার, আপনার জন্য সত্য। প্রশ্ন করেন নাসু। Okay, sir. Where did you go to school? In a small town in France. না, real টা। ও মানে আমারটা বলবো? কি বললাম তাইলে? ও আচ্ছা। Where did you go to school? In a small town in Northingdi. ভেরি গুড। আচ্ছা। Did you like your teachers? Yes, I did. Were you a good student? No, I wasn't. Who was your favorite teacher? Miss Moshumi. Moshumi Miss. ওয়াজ মাই, বলো পুরো কথাটা বলো। Moshumi Miss was my favorite teacher. When did you leave school? I leave I left school at leave হবে না। 70. যেহেতু লিভ দিয়ে প্রশ্ন, ডিড দিয়ে প্রশ্ন করতে আপনি বলবেন লেফট। ওই যে ফরম্যাট গুলি কেন পড়াইছিলাম, আই লেফট স্কুল বলেন। স্যার বুঝতেছি না, একটু জোরে বলেন। একটু বেশি কি জোরে বলবো, আবারও বলতেছে যে হোয়েন ডিড ইউ লিভ স্কুল, আপনি কি বলবেন আই লেফট স্কুল এমো, পাস্ট করবে না কথাটা। ও আচ্ছা, জি স্যার। হ্যাঁ, আবার নাসু প্রশ্ন আবার করেন। When did you leave school? I left school at 17. গুড। Why didn't you? না, স্যার ও তো ইউনিভার্সিটিতে গেছে। So did you go to university? এটা কি দিব, আমি তো এখনো ইউনিভার্সিটিতে যাই নাই। Oh. এখন বলেন হোয়াই ডিড নট ইউ গো টু ইউনিভার্সিটি বলেন। Why didn't you go to university? Because I didn't want to. হ্যাঁ বলবেন because I will go later বলেন। I will go in future. Because I will go in future. What is? আচ্ছা, সেটা তো ওর হবে না স্যার। What was your first হতে job? পারে, চাকরি করতে পারে না একটা আগে একটা। What was your first job? My first job was teaching. was teaching, কারে পড়াইছিলা? স্যার ক্লাস 10 এ থাকতে দুইটা মেয়েকে পড়াইছিলাম। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ।
ছাত্রীরা কি করে এখন? স্যার মানে অনেক মেধাবী স্টুডেন্ট, একজনের রোল 2 ক্লাস 5 এ আর আরেকজন ক্লাস 3 তে। দেখছেন, একটু আগে আপনি বললেন আপনি ভালো ছাত্রী ছিলেন না, আর পড়াইছেন মেধাবী ছাত্র। না স্যার, মানে ওরা তো ছোট ছিল, আমি তো ইংলিশে খুবই দুর্বল। তুমি এখন কিসে পড়ো? আমি সায়েন্স নিয়ে পড়তেছি, এবার ভার্সিটি এক্সাম দিব। ও তুমি উত্তরা কোথা থেকে পাশ করছো জানি? স্যার মাইলস্টোন কলেজ। মাইলস্টোন কলেজ। এবার ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিবা, এই তো? জি স্যার, মানে ইউনিভার্সিটিতে যদি ভালো সাবজেক্ট না পাই তাহলে ম্যাথসে পড়বো। কোথায় পড়বা? ম্যাথসে পড়বো, দেন বাহিরে এমবিবিএস করতে যাব। আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট প্রশ্ন করেন ইয়া। ওকে, তুমি প্রশ্ন করে না সুকে এগুলো। ওকে স্যার। না, তুমি প্রশ্ন করে ইয়াকে আগে, কি জানি বলে, পলিকে। স্যার না আপুই বলো, তারপর ওরা শুনে বলো। আচ্ছা শুনি, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ পলি আগে নাসু বলুক, তারপর ওরা শুনে শুনে বলবে। হ্যাঁ, ওকে। Where did you go to school? I went to Mirpur Ideal Girls Laboratory Institute, Mirpur, Dhaka School. খাইছে, অনেক লম্বা নাম। জি স্যার। Did you like your teacher? Yes, I did. Were you a good student? Yes, I was. Who was your favorite teacher? My favorite teacher was Mukta madam. When did you leave school? I left when I was 17. I left school when Why didn't you go to university? স্যার আমি তো ইউনিভার্সিটিতে 2 বার গেছি স্যার, একবার না। I left, but I went to university 2 times, বলেন। I went to university 2 times. What was your first job? My first job was a medical college In a medical, as an accountant. my first job was in a medical college as an accountant. আবার বলেন, my first job was in medical college, বলেন। My first job was in In a a medical college as an accountant. as an As an accountant. accountant, yes. হয়ে গেছে না? এবার ইয়াকে প্রশ্ন করেন, কি যেন বলে, ইয়া রাজীব ভাইয়ের প্রশ্ন করেন, ইয়া নাসু। Okay, sir. Where did you go to school? I went go to school. My school name Bangladesh Railway Government Najimuddin High School at Ishordi. Did you like your teachers? Yes, I did. Were you a good student? No, I wasn't. Who was your favorite teacher? My favorite teacher were Mr. Nozrul Islam sir. Was. When did you leave school? I left school at 17. What was your first job? My first job was 2005 at multinational company as an accounts officer. My first job was in a multinational company as an accounts officer. আবার বলেন, my first job My was first job was in a multinational company as an accounts officer at 2005. as an accounts officer. হ্যাঁ, তারপর স্যার শেষ। এখন লিজা প্রশ্ন করেন, ওই যে ও করতেছ ওইটা মাকে। জি স্যার। মা পারবে? মা স্যার Where did you go to school? এখন মার আগে জিজ্ঞেস করি, মা পারবেন? স্যার পারবো, সমস্যা নেই। তারপর হ্যাঁ বলেন। হালিম ফাউন্ডেশন মডেল হাই স্কুল। Did you like your teacher? Yes, I did. Were you a good student? Little bit. বলি ওই যে Who was your favorite teacher?
Uh, Anwar sir. Mr. Anwar sir. বাবা দাঁড়া দাঁড়া এই যে বাবা দাঁড়া তারপর লিজা কোথায়? এই যে When did you leave school? when I was 17. Why didn't you go to university? No, Because I did not want to. because I did not want to. Easy sir, because I did not want to. আজকে পারবেন না আপনি সেলেক্ট করে ওকে লাস্ট প্রশ্ন করে দেন। Who was your first job? What was your first job? What was your first job? Teaching. মাইক বন্ধ করেন। Okay. Now come to this that we came earlier. এই ভার্বগুলো past form কি? be এর past form হচ্ছে was were. begin এর past form কি? Began. began এ দিয়া Began. Okay. begin এর past form began. Began. can এর past Began. Could. Could. catch Got. Got. come Came. got Got. Got. get got হ্যাঁ leave Gave. 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 go Went. Went. have Had. Haven't. Had. Had. Lived. Lived. Left. lose. Lost. Very good. Lost. Make. Made. Made. Meet. Met. Met. Met হবে. Met. Met. Sent. Sent. কি Sent. Sent. Take. Took. Took না কথা took. Talk. Talk. Took. আরেকটা মানে টক না কিন্তু টক না Took. মিষ্টিও না Took. টকও না মিষ্টিও না took. 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 Win. Own. On. উচ্চারণ হবে Oh. one. Wrote. এটা উচ্চারণ হবে one বলো One. 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 one এরকম one. 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 এবারে one হবে না one. 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 Right. One. Right. Wrote. 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 Right. Okay. গ্রামার রেফারেন্স আমরা এখন যাব না একটা সুন্দর জিনিস আছে নাও এটা দেখি করে এটা এখন করা দরকার নেই ব্যান ওয়ে হি মেড হিজ ফার্স্ট মিলিয়ন আমি সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছি ব্যান ওয়ে একজন লোকের নাম ওই লোকের কি তার পরিচিতি কি হি মেড হিজ ফার্স্ট মিলিয়ন এট 70 প্রথম মিলিয়ন টাকা সে করে কত বছর বয়সে 17 এ he was one of the first .com millionaire .com ব্যবসা আইটি মিলিয়নিয়ার আর কি .com millionaire and he lost his all আবার সে সব হারাই ফেলছিল and now he is millionaire again how did he do it Ben Way কি করেছিল he made his first million at 17 সে প্রথম মিলিয়ন টাকা তৈরি করেছিল 1 মিলিয়ন টাকা 17 বছর বয়সে he was one of the first .com millionaire সে সর্বপ্রথম .com মিলিয়নারদের মধ্যে সর্বপ্রথম লোক প্রথম দিকের লোক then he lost it all তারপর সে সব হারাই ফেলাইছে মানে সব টাকা মানে শেষে খোয়ানি গেছে and now he is millionaire again আবার সে মিলিয়নিয়ার হইছে how did he do it কিভাবে সেটা করলো এই এই ইন্ট্রোডাকশনটা আবার পড়ো সবাই পড়ো ব্যান ওয়ের এই কথাগুলো আবার সবাই পড়ো
স্যারটা তো চলে গেছে। আমি এটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমার একটা ফাইল বন্ধ করতে গেলাম আর কি। ওকে, পড়েছেন মনে হয়। Read and complete the profile of Ben with the verbs in the past simple. হ্যাঁ, বেনের প্রোফাইলটা পড়া এবং কমপ্লিট করো পাস্ট সিম্পলের ভার্ব নিয়ে। আমরা বেনের প্রোফাইলে যাচ্ছি একটু। দিস ইজ ব্যানস প্রোফাইল, দিস ইজ ব্যান প্রোফাইল, এইটাতে আমরা পরে আসবো। রিড অ্যান্ড কমপ্লিট দ্য ব্যানস প্রোফাইল, এই যে ব্যানের প্রোফাইলটা দেখতে পাচ্ছ সবাই, আর এই প্রোফাইলটা ফিল আপ করতে গিয়ে ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসাইতে হবে। ফর আফটার এভরি গ্যাপ দেয়ার ইজ এ ভার্ব, অ্যান্ড you see after every gap there is a verb. You have to use this verb to fill it up. You have to use this verb to fill it up. Use this verb to fill it up. Use this verb to fill it up. তবে it should must be in English. Sorry, in past form. So do it. Do it. এটা কমপ্লিট করো সবাই। সবার কাছে বইটা আছেই, কমপ্লিট করো। দেখা যাচ্ছে প্রতিটা গ্যাপের পরে একটা ভার্ব দেয়া আছে, ওই ভার্বটা দিয়ে ফিল আপ করো এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে।
Okay, complete Nashu. জি স্যার। And listen to it. আমি একটু শোনাই আপনাদেরকে, সেটা পরে ইয়ে করি। Tape script 6.8. Interview with Ben Way. Hi, Ben. Nice to meet you. Can you tell us a bit about your life? Well, I was born on September the 28th, 1980, in Devon, in the southwest of England. And what did your parents do? My dad was an accountant and my mum was an artist. Did you go to school in Devon? Yes, I did. I went to a small village school. Did you enjoy school? No, I didn't enjoy it at all. I had problems because I was dyslexic and couldn't read and write. That's difficult. Yes, but when I was 9, my dad gave me a computer and it changed my life. I loved it. I took it everywhere with me. I helped my friends and my parents' friends with their computers. Very good. And then? Then I wrote my first software program when I was just 11. And when I was 15, I began my own computer company. That's fantastic. Was it successful? Yes, very successful. So successful that I left school at 16 and... Yes, I know. You were a millionaire at 17. Yes, I made my first million at 17. And at 19, I had 18.5 million. And at 20, you won Young Entrepreneur of the Year. Yes, I did. I often went on TV and radio and talked about it. It was amazing. And then 1 year later... Yes, and then just a year later, when I was 21, I lost everything. Disaster. .com businesses everywhere went down. Yeah, but now you're up again. Another company, another million. I know. I work hard, but I'm also very lucky. এটা আপনারা কি আসলে ঘটনাটা শোনেন, এখন এটা fill up করতে বলেন তো দেখি what you have done. বলেন নাশু। স্যার আমাকে বলছেন স্যার? স্যার সাউন্ড কমে গেছে। ও আমি ইয়াটা মাইকটা দূরে। বলেন। ওকে স্যার। I was born on 28 September 1980. He was born. He was born. He went to school in বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লোকের জন্ম 28 সেপ্টেম্বরে। কার জন্ম বলেন তো? আজকে তো রাষ্ট্রীয় বাবার জন্মদিন। জি স্যার। স্যার কার বার্থডে স্যার 27 সেপ্টেম্বর? 28 এই যে এখানে লেখা আছে না born on 28 সেপ্টেম্বর। Oh, he was born on 28 September. বাংলাদেশের একজন one of the famous person in Bangladesh was born in 28 সেপ্টেম্বর। আপনারা জানেন কে? ইয়া ভাই লিজা, রাজীব ভাই, লিজা, তারপরে পলি, আল্লাহ এটা জানা উচিত ছিল। শেখ হাসিনা জন্ম 28 না? আল্লাহ স্যার কি বললেন স্যার, আমার আব্বা তো আমাকে মেরেই ফেলবে এখন বলতে না বলতে। না জানলে এটা না? জি স্যার। আচ্ছা স্যার ভালো লাগলো স্যার, নতুন একটা ইনফরমেশন দিলেন। এটা তো মনে রাখা যায় না স্যার, ওনারা শোক দিবসগুলো মনে থাকে স্যার। না না শেখ হাসিনা জন্মদিনে সবাই শুনেন না, দেখেন আজকে শোক দিবস মনে থাকে। and সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে সে হার সাইন ইজ লিব্রা, তার সাইন তো ইয়া তুলা রাশি না, 20 সেপ্টেম্বর তো তুলা রাশি। ওকে গন। ওকে স্যার। He went to school in a small Devon village. He was dyslexia. না dyslexic অথবা He was dyslexic. ডাইসলেক্সিকও বলে, তবে ডিসলেক্সিক এটা হচ্ছে যারা অল্প বয়সে পড়তে লিখতে পারে না তাদেরকে বলে ডিসলেক্সিক। আচ্ছা She was dyslexic. She could not read and write. Yes. When he was 9, his father gave him a computer. He took his computer everywhere with him.
At 11, he wrote his first software program. When he was 15, he began his own computer company. He left school at 16. At 17, he made his first 1 million. 1 At 19 pound. At 19, he had 18.5 pounds million. 18.5 million. Millions. At 20, he won Young Entrepreneur of the Year. একটা উচ্চারণ আগে বলি, ওয়ান কি বলছিলাম, ওয়ান, উইন থেকে ওয়ান One. দেখলাম না? হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটার উচ্চারণটা সবাই শুনেন। এন্ট্রাপ্রেনার টেন্ডারপ্রেনার আমরা অনেক কিছু বলি, এটার উচ্চারণ হচ্ছে অন্ত্রপেনা। অন্ত্রপেনা, অন্ত্র অন্ত্র অন্ত্রপেনা বলেন, অন্ত্রপেনা। Entrepreneur. অন্ত্রপেনা, প্রেনা বলা দরকার নাই, প্রেনা প্রেনা বলা দরকার নেই, অন্ত্রপেনা। Entrepreneur. অন্ত্র ত্র ত্র Entrepreneur. তন্দ্রার যেটা বলি না, অন্ত্রপেনার। Entrepreneur. তারপরে ডিকশনারিতে, অনলাইন ডিকশনারিতে দেখে নিয়েন। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেন At 20, he won Young Entrepreneur of the Year. When he was 21, he lost everything. But then at 22, he started a new company called Rainmakers, and he became a millionaire all over again. he became a millionaire all over again. আচ্ছা, entrepreneur অর্থ হচ্ছে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী যারা। ওকে, নাও লিজা will read. লিজা, লিজা, you read. He was born on 28 September 1980. He went to school in a small Devon village. He was dyslexic. He স্যার উচ্চারণটা হয়েছে dyslexic. হ্যাঁ, হয়েছে। He could not read and write. When he was 9, his father gave him a computer. He took his computer everywhere with him. At 11, he wrote his first software program. When he was 15, he began his own computer company. স্যার নিচে যেতে হবে। He began his own computer company. Jan? He left school at 16. At 17, he made his first £1 million. At 19, he had 18.5 pound million. At 20, he won one young entrepreneur of the year. When he was 21, he lost everything. But then at 22, he started a new company called Rainmakers, and he became a millionaire all over again. Very good. কোথায় আমাদের ইয়া ভাই, রাজীব ভাই? Yes, sir. He was born on 28 September 1980. He went to school in a small Devon village. He was dyslexic. He could not read and write. When he was 9, his father gave him a computer. He took his computer everywhere with him. At 11, he wrote his first software program. When he was 15, he began his own computer company. Sir, একটু নিচে যেতে হবে। He left school at 16. At 17, he made his first 1 million. At 19, he had 18.5 million. At 20, he won Young Entrepreneur of the Year. When he was 21, he lost everything. But then at 22, he started a new company called Rainmarks, and he became a millionaire all over again.
he started a new company, and A new company. then become না, he became, and he became millionaire all over again. ইয়া করবে কি জানি বলে মেয়েটার নাম পলি। জি স্যার, হুম। এটা হয় নাকি? He was born on 28 September 1980. Uh, he went to school in a small Devon village. Devon village. He was dyslexy, na sir? Dyslexic. Dyslexy. He could not read at white. Hmm. Right. Read and write. Read and write. When he was 9, his father gave him a computer. He could has computer everywhere with He could কোথায়? sorry He took. side কি হবে took হবে sorry he took has Has he took his computer. his computer everywhere um, with him. Hmm. At 11 he write side ইয়া হবে না 7 he wrote. he wrote has first এখানে his আবার has পড়েন কেন? ও আচ্ছা has পড়তে হবে না His his first software program. When he was 15, he began. began যোগ হবে না own computer he lived কোথায় লেখাছেন? স্যার এই যে he 8 নাম্বার left. he left school at 16. At 17 he made first 1 million. 1 million. At 19 he had 18.5 million. At 20 he on young entrepreneur entrepreneur of the year. When he was 21 he lost everything, but then at 22 he started a new company started a new company কি স্যার চোখেই তো দেখি না Rainmaker. Rainmaker, and he became a millionaire. Become a millionaire all over again. Became all over again. সবাই তো হয়ে গেছে। এই প্রশ্নগুলির জবাব নাশু করবে, ইয়া জবাব দিবে। লিদা জবাব দিবে। নাশু ক্যামেরা খুলে প্রশ্ন করেন। ক্যামেরা খুলে। লিদা জবাবগুলি দেওয়ার চেষ্টা করেন। স্যার কোশ্চেন কই স্যার? এই যে লেফট পেজে, বাম পাশের পেজে। হোয়াট ওকে স্যার বইটা আমার আম্মুর ফোনে, আমি প্রশ্ন করি আপু আনসার দেখ। হ্যাঁ, প্রশ্নগুলো করছেন এখানে ইয়া করি। প্রশ্ন করেন দেখি না। প্রশ্ন কিন্তু ওয়াজ ওয়ার ডিড সেট করে বলতে হবে কিন্তু। জি স্যার। What did Ben's parents do? They were Ben's parents এখানে লেখা আছে কি? কোথায় লেখা আছে স্যার? এই যে he was a September
Father was. His father was. না না না, এটা কোশ্চেনগুলো তো ওই জবাবগুলো তো ওইটা থেকে আসেনি, আগের থেকে আসছে। ওকে, আমি এখানে কোশ্চেন এবং উত্তর দুইটাই দিয়ে দিচ্ছি। Okay, sir. ওকে, ওকে নাও Okay, sir. প্রশ্ন করে নিয়া। What did Ben's parents do? আসলে দেখা যাচ্ছে এখন নাকি ছোট হয়ে গেছে। স্যার একটু ছোট আছে, আমি বড় করে নিচ্ছি, সমস্যা নেই। হ্যাঁ। His father was an accountant and his mother was an artist. হ্যাঁ লিজা, লিজা এটা তো আমি প্রশ্ন করি না, আসো। Okay, sir. Where did he go to school? He went to a small village school in Devon. Why did he have problems at school? He was ডিসলেক্সিক, dyslexic. ডিসলেক্সিক, Dyslexic. দেখেন He ডি, was dyslexic. দেখেন ডি ওয়াই এস ডিস, এল ই এক্স লেক্স, ডিসলেক্সিক, ডিসলেক্সিক। He was dyslexic. In 1989, He gave him a computer. কম্পিউটার না, কম্পিউটার। He gave him a computer. who did he help with their computers? He helped his friends and his friends with their computers. তোমার সমস্যাটা কি আমাকে বলো। লিজা তোমার সমস্যাটা কি? স্যার আমি তো কোশ্চেন করছি আপুকে। কেন আরো কোশ্চেন আছে না? কই 8 পর্যন্ত তো এখানে। কোথায় 8 পর্যন্ত করলাম? জি স্যার বলতেছি, who did he help with their computers? এটা তো করলাই তোমরা, পরেরটা করো 6। Why did he leave school at 16? He left school at 16 because his first computer company was very successful. When did he win Young Entrepreneur of the Year? He won Young Entrepreneur of the Year in 2000. Why did he lose his money? He lost his money because .com business everywhere went down. ক্লিয়ার? এবার লিজা প্রশ্ন করলো নাসু, না নাসু প্রশ্ন করেন ইয়াকে, কি জানি বলে এই লোকটার নাম, রাজীব ভাইকে। Rajiv bhai, okay. What did Ben's parents do? His father was an accountant and his mother was an artist. Where did he do to school? He went to a small village school in Devon. Why did he have problems at school? He was dyslexic. হ্যাঁ, What did his dad give him in 1989? He gave him a computer. Who did he help with their computers? He helped his friends and his parents' friends with their computers. Why did he leave school at 16? He left school at 16 because his first computer company was very successful. When did he win Young Entrepreneur of the Year? He won Young Entrepreneur of the Year in 2000. Why did he lose his money?
He lost his money because .com business everywhere went down. ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you. এখন লিজা প্রশ্ন করেন পলিকে। কিনু করে নেন। স্যার হ্যাঁ, করতেছি। কিনু করে তুলতে হবে। হ্যাঁ, করলাম। What did Ben's parents do? His father was an accountant and his mother was an artist. Where did he go to school? He went to a small village school in Devon. Why did he have problems at school? He was dyslexic. What did his dad give him in 1989? He gave him a computer. On young Who and did he help with their entrepreneur. computers? He helped his father and his parents friends with their computers. Why did he leave school at 16? He left school at 16 because his first computer company has very successfully. When did he win Young in Entrepreneur of the Year? He won Young Entrepreneur of the Year in 2000. Why did he lose his money? দিচ্ছি বাবা, he lost his money because কি dot com sorry dot com এটা কি দাঁড়াচ্ছি Business. business everywhere went on. দিচ্ছি বাবা, পারতেছি না। এই ঝামেলায় কেমনে ক্লাস করবেন বল? হ্যাঁ, স্যার কি করব, পোলা পায় না, এখন তো কিছু করারও নাই করেন নাই। স্যার, বাসায় তো কেউ নাই রাখার, এটাই সমস্যা।